Buổi sắp tới, thay mặt cho ban lãnh đạo tổng công ty PV Drilling, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị quan khách, các anh chị em đồng nghiệp và gia đình một năm Ất Mùi sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy thành công. Xin chúc Viettube thêm tuổi mới, thành công mới và luôn vững bước thành công trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Chris Whelan. I think he would like to share a few words with us. Xin chào quý vị. Good evening. Mr. Nguyen Hong Lin, member of Vietnamese People, Deputy Secretary of Party Committee of Bà Vũng Tàu Province, Chairman of the People Assembly of Bà Vũng Tàu. Mr. Tran Tang Trung, sorry if my pronunciation is not so perfect. Director General of Oil and Gas Exploration and Production, Department of Ministry of Industry and Trade. Mr. Nguyen Xuan Tan, Member of Board of Directors, PetroVietnam. Mr. Do Dok Chen, Chairman of PV Drilling. Mr. Zung, President of CEO of PV Drilling. And my colleagues from Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation, Mr. Kunishi, Executive Officer, Vice Head of Pipe and Tube Unit, Mr. Yano-san, Senior Manager OCTG, Sumitomo Corporation, my associate from Sumitomo Corporation, Mr. Suzuki, General Manager OCTG Business Department, Mr. Nobuhiko Tsuchuri, Head of Tubular Products Business Unit, and all their associates. My associates from Chitatubindo, Mr. David Lee, and all our colleagues from Singapore, from Valarek, honored guests, ladies and gentlemen. 25 years ago, the president of Sumitomo Metal and I discussed development of oil and gas services and proposed that we form a joint venture to invest in an OCTG threading plant in Vietnam. I visited Hanoi at that time and made a presentation to then the chairman of PetroVietnam, Dr. Ho Si Tuan, for our investment in an OCTG threading plant to support oil and gas activities in Vietnam. I explained that oil and gas being a strategic commodity for the country, we would like to see that oil and gas equipment can be manufactured locally to provide employment and transfer of technology for Vietnam. In 1995, Chitra Summit Berlin consortium comprising of Chitatubindo, Sumitomo, and Valarek made an investment in Viettubes for OCTG and finishing plant, together with PetroVietnam Construction, PVC at that time. Viettubes obtained an investment license in 1995, and groundbreaking ceremony was done in 6th of April 1996. Together with my colleague from Chitatubindo, Mr. David Lee and Mr. Paul Brunet, who is not here today, we started the construction of the plant with the technical assistance of Mr. Herb Randana, and the first CNC machine operating in Vũng Tàu by December 96. The requirement of our casing and tubing in Vietnam at that time was only 10,000 tons, which were mainly imported and manufactured overseas. After receiving API license in December 97, we proposed to PetroVietnam for Viettube's added value and local content to be recognized and to support for the support of drilling operation in Vietnam. Viettubes have also trained
throughout the years a total of 47 Vietnamese engineers and have successfully exported finished pipes for Unocal Thailand in September 98. Today, the requirement for OCTG in Vietnam is about 30,000 metric tons, and we have only supplied less than 1/3 of that quantity with local production. We look forward with the blessing from the Vietnamese government and support from PetroVietnam to manufacture all OCTG requirement in Vietnam so that we can increase our participation for the Vietnamese oil and gas operation, providing on-time delivery, saving foreign exchange, tax contribution, and create employment. In August 2014, the Vietnamese government issued a regulation from the Ministry of Trade Industry and PetroVietnam requiring that OCTG trading are to be done locally. This is a very significant milestone for Viettube, as it gives us encouragement and commitment to invest further in the oil and gas sector in Vietnam. The regulation was further emphasized in a letter from PetroVietnam dated 23rd January this year, requesting all petroleum operators in Vietnam to utilize local OCTG trading services and instructing Viettube to obtain all accredited OCTG premium connection licenses, which we have done already, to implement this regulation. The support from the Vietnamese government for local industry is a deciding factor for the growth and increase of Viettube's participation and contribution to the Vietnamese oil and gas industry. The policy of giving priority to local industry, especially in the oil and gas sector, is applied worldwide, even in the United States of America. And I know it's in Canada and even in Europe. Domestic industry creates employment, pays taxes, and saves foreign exchange. Viettube is not only commercially successful, but have received many commendations from PetroVietnam, Baria Vung Tau, People's Committee, and other national awards. All the above achievement can only be achieved with professional management and cooperation support from shareholders of Viettube, which are PetroVietnam subsidiary PV Drilling, Citra Tubindo, Nippon Steel Sumitomo Metal Industries, Sumitomo Corporation, and Valerec, with all the staff and workers of the company. My appreciation also goes to Dr. Khan from PetroVietnam, Mr. Zung, Ms. Feng, Mr. Dang, Quan Man, and other PV Drilling colleagues who have supported our vision for moving forward in developing a world-class facility in Vietnam for the oil and gas industry. My congratulations to the management and staff of Viettube, led by Mr. Nguyen Phan Minh, assisted by Colin Tan, who is fortunately not here tonight because his mother is not feeling well, contributing for the development of the oil and gas industry in Vietnam, and achieving recognition from the Vietnamese government. I'm confident in the future of Viettube and look forward to be able to contribute more for the development of oil and gas industry in Vietnam. Before closing, I wish everybody a happy New Year, Lunar New Year, successful for the year, although we are going to face many challenges this year. And congratulations to Viettube for the 20th anniversary. Thank you, Xin
Come on. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kính mời những vị khách mời đặc biệt sẽ cùng tiến lên sân khấu và nâng ly chúc mừng cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Viettube. Ladies and gentlemen, I guess now is the very special time for us that we will do the cheer up. So I guess like ladies and gentlemen, you need to fill up your class, please. And we would like to invite these following people to come upstage to do the cheer up with us. Vâng, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Xin được kính mời lên sân khấu ông Trần Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Thăm dò và Khai thác dầu khí. Ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. And I guess also Mr. Chris William, Mr. David Lee, Mr. Eric Aiken, Mr. Kunishi, Mr. Dennis Lee. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PB Drilling. Ông Phạm Tiến Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của PB Drilling. Ông Trịnh Văn Vinh, Phó Tổng giám đốc và cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettube. Nguyễn Văn Minh, Tổng giám đốc Viettube. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Tổng giám đốc Viettube. And also very special guest, I would like to invite you to come upstage. Mr. Toshihiko Kunishi, Mr. Tetsufu Miyano, Mr. Shuchi Suyuki, Mr. Nobuhiko Toshihiro. Và bây giờ kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng khoảnh khắc hân hoan đáng nhớ này, và chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3 và hô to Viettube. Ladies and gentlemen, we will do it in Vietnamese way. We will do 1, 2, 3 and Viettube, okay? 1, 2, 3, Viettube! Congratulations to 20 years anniversary Và of một lần Viettube. nữa xin được chúc mừng cho sự kiện kỷ niệm 20 năm của Viettube. Quý vị thân mến, giây phút đặc biệt ngày hôm nay đánh dấu một mốc son vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Viettube. Có thể nói để tạo nên thành công của Viettube thì không thể không nhắc đến sự đóng góp vô cùng quan trọng của tập thể cán bộ công nhân viên Viettube, những khách hàng, những đối tác quan trọng đã tạo nên một Viettube vững mạnh. Vì thế một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng cho công ty và hy vọng rằng một tương lai phát triển thực sự sở cho công ty Viettube. This moment is the key of milestone of 20 years in the development of Viettube. We have to remind the devoting from Viettube staff for 20 years, especially from our very important partners in building up Viettube that we have today. Và quý vị thân mến, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc tối trong một không gian rất ấm cúng. Bây giờ xin được thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Viettube xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức bữa tiệc tối này cùng với phía công ty. Okay, thank you very much, gentlemen.
vững bước trên đường tương lai, cùng nhau chung sức vì đất nước ngày giàu. Từ ngọn lửa